సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. Now we are going to discuss defects or imperfections. Defects or imperfections. The term defect is denotes not a perfect, not perfect. Not perfect means the crystal lattice regular arrangement is regular arrangement. This is the crystal lattice. This is the regular arrangement. But that lattice arrangement is irregular. This is the imperfection. So defect means the lattice defect is the state in which the lattice arrays atoms are not continuous throughout the crystal. That is equals to not perfect. The term defect or imperfection denotes a state of the lattice in which the atomic arrangement has departed from regularity. That means రెగ్యులారిటీకి దూరంగా ఉండటాన్ని డిఫెక్ట్ ఆర్ ఇంపెర్ఫెక్షన్ అంటాము. Defects are 4 types. Defects are 4 classifications. The point imperfections, that means point defects. Second one is the line defects. Third one is the surface defects. Fourth one, final is the volume defects. Point imperfections, that is the point defects. Line imperfections, that are line defects. Surface defects, surface imperfections. Volume defects, volume imperfections. These 4 are classification of defects. So next, the point imperfections are 4 types. First one is the vacancies defects. Second one is the interstitial defects. Third one is the compositional defects. Electronic defects. Vacancies means ఖాళీ. Vacancies means ఖాళీ, శూన్యత ఉన్న లోపాలు. నెక్స్ట్ ఇంటర్స్టిషియల్ డిఫెక్ట్స్ అంటే నడుమ ఖాళీ గల పరమాణువు. ఇంటర్స్టిషియల్ మీన్స్ అంటే మిడిల్లో ఖాళీగా ఉన్న పరమాణువులు, నడుమ ఖాళీగా ఉన్న కప్పన. నెక్స్ట్ కాంపోజిషనల్ మీన్స్ కంపోజ్. ఓకే. ఎలక్ట్రానిక్ imperfections. So the point imperfections are 4 types. First one is the vacancies, second one is the interstitial, third one is the compositional defects, fourth one is the electronic defects. So our second classification is line defects. Line defects are 2 types. Edge dislocation, screw dislocation. Next one, surface defects. Grain boundaries, twin boundaries, tilt boundaries, stacking faults. Grain boundaries, twin boundaries, tilt boundaries, stacking faults. So fourth one is the volume defects. First of all, point imperfections, vacancies. అంటే క్రిస్టల్లో దిస్ ఈజ్ ద క్రిస్టల్ లాటిస్. క్రిస్టల్లో ఎక్కడైతే శూన్యంగా ఉందో, సో దిస్ ఈజ్ ద వేకెన్సీ, దిస్ ఈజ్ ద
క్రిస్టల్ లాటిస్. దీన్నే మనము మాలిక్యూల్స్లో కానీ ఆటమ్స్లో కానీ డయాగ్రామ్ వేస్తే ఈ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందంటే సో this is the vacancy defect. This is the vacancy defect. Vacancy defect is when an atom is missing from its normal position. Here atom is missing. When an atom is missing from its normal position, then the defect is called as vacancy point defect. An atom is missing, so here vacant. So this is the lattice position, this is the atomic position. So this is the vacancy defect. So interstitial defects, this is the lattice position, this is the atomic position, So the interstitial defects means when an atom occupies the white space between the two atoms. So the interstitial means this is the interstitial position. వీటి మధ్య నడుము మధ్య గల ఖాళీలు. ఇంటర్స్టిషియల్ పొజిషన్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఆటమ్, మొత్తం ఈ ఆటమ్స్ మధ్యలో ఒక ఆటమ్. సో వెన్ ఏ ఆటమ్ ఆక్యుపైస్ ద వైడ్ స్పేస్, దిస్ ఈజ్ ద ఇంటర్స్టిషియల్ పొజిషన్. సో when the atom occupies the white space between the atoms of the crystal, when it is known as interstitial impurity. So this is the interstitial impurity. నడుమ మధ్య గల ఖాళీలు. ఇది నడుమ మధ్య గల ఖాళీ, ఈ నడుమ మధ్య గల ఖాళీ ఇది. సో when an atom occupies the white space between the atoms of the crystal, this is the interstitial defects. Next of all, compositional defects. So this is the compositional defect. That means overlap the one atom upon another atom, replace. So this is the replaced, అంటే ఒకది ఒకదాని మీద ఓవర్లాప్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద compositional defects. So this is the lattice type diagram, this is the atomic diagram. Next one is the electronic imperfection. Electronic imperfection is the impurity according to electrons. The impurity according to electrons is known as electronic imperfection. Second classification is the line defects. The line defects are two types: edge dislocation, screw dislocation. That means line defects means line imperfection. Line imperfection also known as dislocation. Line defects also known as dislocation. Line defects are two types: edge dislocation, screw dislocation. So the line imperfection is a one-dimensional imperfection. So the defects take place due to a dislocation. Dislocation means this is the
original location. This is the dislocation. This is the dislocation. Okay, so defect takes place due to dislocation or distortion. Distortion means already we know that in third semester types of aberrations, the distortion. Distortion means this is the original object, the image is the so this is the distortion, this is the distortion, this is the object, this is the image of the distortion. So this type of dislocation is called as line imperfection. Line imperfections. So the dislocation is defined as the disturbed region between two substitutional perfect parts of a crystal. So this is the perfect crystal, this is the perfect crystal, this is the perfect crystal, this is the disturbed as this type, this is the disturbed as this type. So this is called dislocation. The dislocations are two types. One is the edge dislocation, screw dislocation. Edge dislocation means if one of vertical planes does not extend to full length but it ends between which the crystal as shown in this diagram. Okay. So this is the original diagram. This original diagram is distortion. This original diagram is distortion. Distortion means length or extended or length or extension or width or extension, either height or extension is called edge dislocation. Here that means this is the original crystal. So the edge dislocation, the edge line defect also, this is the so this is the original crystal. This original crystal is converted into edge dislocation. Thus that edge dislocation is changed into this type. This is the edge dislocation. The edge dislocation is the if one of these vertical planes does not extend into full length but ends in between within the crystals. సో ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి బట్ అంటే ఒక క్రిస్టల్లో రెగ్యులర్గా అమర్చిన దాంట్లో ఏదో ఒకటి డిఫెక్ట్ అవుతాయి, ఏదో ఒకటి ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంటే దానిని ఎడ్జ్ డిస్లోకేషన్ అంటాము. ఈ ఎడ్జ్ డిస్లోకేషన్ అంతా ఇలా ఎడ్జ్ ప్రకారం డిస్లోకేషన్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎడ్జెస్లో డిస్లోకేషన్ అవుతూ ఉంటుంది, అందుకని దీన్ని ఎడ్జ్ డిస్లోకేషన్ అంటాం. సో ఇన్ ద పర్ఫెక్ట్ క్రిస్టల్ ద ఆటమ్స్ ఆర్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్, బట్ ఇన్ ద imperfect crystal just above the discontinuity of the atoms. So that means compression or expansion. So this is the original crystal. The original crystal has been converted into compression or extension is called
dislocation is called dislocation. So this distortion configuration extends all of the along the edges. So the edges are perpendicular to this cross section. So the edge dislocation is represented by the perpendicular dislocation. So it's denoted as perpendicular dislocation. This is also this type representation. Our second line defect is screw dislocation. This screw dislocation is the one part is in rest, second part is in the movement, just like as screw. The screw dislocation is defined as a displacement of the atoms in one part of a crystal relative to the rest of the crystal. So in this diagram, this is the rest position, this is the movement position, just like as screw. One is the rest position and another is the movement position. And screw dislocation is defined as a displacement of the atoms in the part of a crystal relative to the rest of the crystal. So this is the dislocation. This is the rest position. This is the movement position. Screw dislocation is defined as a displacement of the atoms in one part of a crystal relative to the rest of this crystal. Surface imperfections are two types. First one is the external surface imperfections, internal surface imperfections. అంటే బయట ఉపరితలం బయట ఇంపర్ఫెక్షన్స్, ఉపరితలం లోపల ఇంపర్ఫెక్షన్స్. సో the external imperfection, that means the external defect is at the boundary of the external surface, but this is the internal లోపల ఉండేవి internal imperfections are four types. Grain boundaries. Grain boundary means just like as particle boundaries. So at the line imperfections are dislocations, surface imperfections are boundaries. So grain boundaries means just like as particle boundaries. Tilt boundaries. So tilt boundaries means two type of grains. Twin boundaries means twin. Mirror reflection. ఇక్కడ ఎలా ఉంటే ఇక్కడ కూడా అలా ఉంటుంది. That is the mirror reflection. So stacking reflections means line types. So these are all line stacking imperfections. This is the grain boundary. Let us consider the two positions of, this is the one position, this is the another position. These two positions at the boundary region between two crystals are distorted. Means here this is the one crystal, this is the another crystal. This crystal is also distorted. This crystal is also distorted. So these two crystals are distortion at the boundary. The boundary region is called grain boundary. So అంటే ఈ క్రిస్టల్ ఒక డిస్టార్షన్ అవుతుంది, ఈ క్రిస్టల్ కూడా వేరేగా డిస్టార్షన్ అవుతుంది. ఈ డిస్టార్షన్ అయిన రెండు క్రిస్టల్స్, దట్ మీన్స్
డిస్లొకేషన్ అయిన రెండు క్రిస్టల్స్కి మధ్యలో ఒక బౌండరీ ఉంటుంది. ఆ బౌండరీ ఈ విధంగా మారుతుంది, ఒక కణం కింద ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. ఈ విధంగా ఒక కణం కింద రూపాంతరం చెందుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద గ్రెయిన్ ప్రొడ్యూస్డ్, ద గ్రెయిన్ బిట్వీన్ టూ crystals are distorted between the boundary. The boundary is produced as grain, is called grain boundary, The crystal orientation changes or sharply. So this is the lattices diagram, this is the atomic diagram. So here this is the one crystal, this is the another crystal. This crystal is distortion, this crystal is also distortion. So these two crystals are combined with boundary. That boundary is the grain boundary. Second surface boundary is the tilt boundary. Tilt boundary means when the orientation differences between two neighboring crystals is less than 10 degrees, this is the one crystal, this is the one crystal, this is the another crystal, this is the one crystal, this is the another crystal. This crystal is in perpendicular to lattice. So this is the one crystal, this is the another crystal. When the orientation difference between two neighboring crystals is less than 10 degrees, that is called tilt boundaries. So that means when the orientation difference between two neighboring crystals is less than 10 degrees, that is called as tilt boundaries. Next one is the twin boundaries. Twin boundaries means generally the word twin is the jata, pair, same pair, similar pair. When the atomic arrangement is one side of boundary is a mirror reflection the arrangement of another side. When the atomic arrangement on one side of a boundary is the mirror reflection of the arrangement on the other side, then it is called twin boundary. So this arrangement is converted to this arrangement, this arrangement is converted to this arrangement. So these are all twin boundaries. Okay, సో మిర్రర్లో ఏ విధంగా కనిపిస్తుందో ఆ విధంగా అన్నమాట. వెన్ ద ఆటమిక్ అరేంజ్మెంట్ ఆన్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ఎ బౌండరీ ఈజ్ ఏ మిర్రర్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్విన్ బౌండరీ. ఫోర్త్ సర్ఫేస్ డిఫెక్ట్ ఈజ్ ద స్టాకింగ్ ఫాల్ట్. Stacking fault means missing of the sequence. When the stacking of atomic planes, these are all original atomic planes, A, B, C, D, E, F. So in the missing of the sequence, so this is the stacking. So this is the A, B, C, D. Let us consider this is the C, this is the B, A, C, A, B, A. So this is the original, this is the defect, stacking defect means missing of the sequency through the crystal. This is the stacking fault. Our fourth original imperfection classification is the volume imperfection. First one is the point, second one is the line, third one is the surface, fourth one is the volume imperfection. This volume imperfection, this volume defect, such as cracks. So
this is the total volume, this is the total value. In volume there is defect, so that affecting is the cracks of the material. Cracks of the material means వెరగటం కానీ పగుళ్ళు కానీ, these are all cracks. So the cracks arises in a crystal, that is the volume imperfection. In growing a crystal, it is possible that the small electrostatic dissimilarities, electrostatic force dissimilarities is called as volume imperfections. Though the cluster of atoms are missed is also considered the volume imperfections. The cluster of, so these are all atoms, the cluster of atoms are missing, this is the volume defect. So these atoms are all missing, so this material is cracked, విరగటం కానీ పగలటం కానీ ఏదో జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఇంపర్ఫెక్షన్. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డిస్లోకేషన్స్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇంపర్ఫెక్షన్స్. డిస్లోకేషన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రెడ్యూస్డ్ ద ఎలక్ట్రికల్ కండక్షన్, అంటే ఎలక్ట్రికల్ కండక్షన్ని తగ్గించేస్తుంది. ఎందుకంటే డిస్లోకేషన్స్ మీన్స్ ఆటమ్స్ కానీ మాలిక్యూల్స్ కానీ లేకపోతే ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ ఏదో ఒక రకంగా మిస్ అయితే దాన్ని ఏమంటామంటే డిస్లోకేషన్స్ అంటాము, లేకపోతే ఇంపర్ఫెక్షన్ అంటాము. అలాంటి మాలిక్యూల్స్ కానీ ఆటమ్స్ కానీ మిస్ అయితే ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రికల్ కండక్షన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే ద డిస్లోకేషన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ sensitive property, surface sensitive properties. So when dislocations are defects and dislocations కానీ డిఫెక్ట్స్ కానీ ఎరైజ్ అవని అనుకోండి ఏదైనా మెటీరియల్లో the dislocations or imperfections or impurities or defects or arise in any crystal, so that crystal surface sensitive is the disturbance. So this is the surface, so here this is the some crack. So here the surface sensitive is the affected by the dislocation. The surface sensitive is the affected by the dislocation. Here surface is the sensible, here not sensitive. So this is the crack. So another, the mechanical strength is lowered. So because this is the original crystal, so when this atom is missing, so this is the dislocation. So this is cause of this dislocation, the mechanical strength is lowered, the mechanical strength is decreased, తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. మెకానికల్ స్ట్రెంత్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అలాగే ద థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ చేంజెస్ విత్ డిస్లోకేషన్, అంటే డిస్లోకేషన్స్ వల్ల చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో ద రెమెడీస్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్. సో డిఫెక్ట్స్ ఎరైజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే కేర్ఫుల్ కంట్రోల్ ఆన్ క్రిస్టలైజేషన్, అంటే క్రిస్టలైజేషన్ చేసినప్పుడు, అంటే క్రిస్టలైజేషన్ అంటే మెటీరియల్ తయారు చేసినప్పుడు కేర్ఫుల్ కంట్రోల్గా చేయాలి క్రిస్టలైజేషన్. నెక్స్ట్ ప్రివెంటేషన్ ఆఫ్ అండర్సైడ్ మెకానికల్ డిఫార్మేషన్ అనేది లేకుండా జాగ్రత్త పడాలి. నెక్స్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ద థర్మల్ ఎనర్జీని ఉపయోగించడం వల్ల కొన్ని డిఫెక్ట్స్ని తగ్గించవచ్చు. ఎందుకంటే లైక్ యాజ్ ఐరన్ materials, then iron material is applied to thermal energy, the dislocations are gone.